While everyone is concerned about maintaining social distance to prevent the spread of COVID, not much attention is being paid to the plight of people confined in abusive spaces. A restricted movement amidst the global pandemic has led to an exponential rise in the instances of physical and mental abuse all across the world. We couldn't think of a better topic to address on this occasion of National Girl Child's Day. At the outset, I would like to welcome our very own dynamic IMA President and Vice President of IAP Kerala branch, who has kindly consented to inaugurate the program. A warm welcome to you, sir. We have with us a well-known psychiatrist, our very own member of IMA and WIMA, Dr. Varuni, who will be throwing light on the burning issues of current times. A hearty welcome to you, ma'am. Thank you. We have with us Mrs. Sarvamangala Rao, a teacher by profession and the First Lady Secretary of Rotary Club of Kasaragod, who has taken a lot of pain in spite of her present situation to judge our selfie competition. A warm welcome to you, ma'am. I extend a hearty welcome to our IMA Secretary, Dr. Khasim, IAP President, Dr. Prima KS, and IAP Secretary of Kasaragod Branch, Dr. Harris, on this occasion. Finally, a warm welcome to all the participating members from IMA, WIMA, IAP, and all our invited guests. A warm welcome to one and all. Kindly sit back and enjoy the program and go out enlightened. I now request our very own dynamic President of IMA, Dr. B. Narayan Naik, to deliver his inaugural address and inaugurate this virtual program. Over to you, sir. Thank you, madam. Respected Dr. Rekha Rai, President, Women Doctors Wing, IMA Kasaragod. Today's speaker, our own member, Dr. Varuni Sriram, madam. Dr. Srimati Sarvamangala, madam. Dr. Khasim, Secretary, IMA Kasaragod. Dr. Nabisa, Secretary, Women Doctors Wing, IMA Kasaragod. Dr. Prima KB, President, IAP Kasaragod. Dr. Harris V, Secretary, IAP Kasaragod. Srimati Dr. Sandhya Kumari, in charge of SPC GHS Kasaragod. Srimati Shelji, Nursing Tutor, JPHN School Kasaragod. IMA senior members, members of SPC students, JPHS students, and my dear friends who assembled in the today's Zoom platform for today's class on child abuse as part of National Girl Child Day celebration. This is the second program we are conducting, and I am happy that we had nearly full attendance for our yesterday's class. It gave us motivation to go ahead with such activities in future also. IMA is celebrating its Golden Jubilee celebration this year, and we have to conduct many such socially oriented class to our fraternity and to the public at large. Regarding child abuse, two out of every 3 children were physically abused. Out of 69% children physically abused, 54.6% are boys, or 50% children were being subjected to one or other form of physical abuse. Out of those children physically abused in family situations, 88.6% were physically abused by parents. People may have questions about abuse, what it is, and how it may present itself. Although some cases of child abuse are obvious, many are not. Early recognition of child abuse tendencies and intervention at this point of recognition is the only way to avoid the liability. Early recognition and child abuse tendencies and intervention at this point are recognition is the only way to avoid liability of criminal prosecution. Excessive and loud verbal confrontation, excessive corporal punishment, sexual feelings or excessive feelings of anger about children, these type of tendencies can be treated more effectively than the frank abuse behavior.
that can evolve from a tendency. You will want to seek help early to avoid the tendency evolving into an act of abuse. It is high time to create awareness about abuse in the medical fraternity as well as general public. This sort of session will give some insight into this, and I hope Dr. Varuni Madam will enlighten us in detail about the issue. I profusely thank Women Doctors Wing IMA Kasaragod along with IMA and IAP for arranging this session on the occasion of National Girl Child Day celebration. I wish all the best to the program and formally inaugurate today's session with your permission. Thank you. Jai IMA, Jai IAP, Jai Hind. Thank you, sir. I now request Dr. Shadya, Vice President of IAP Kasaragod branch, to introduce our guest speaker to the virtual gathering. Welcome all. Good evening. Dr. K. Varuni, born as a third daughter of Sri Madhava Murthy and Ganga, did MBBS at Medical College Bellary in 1987, and she finished her post-graduation from KMC Manipal in 1998 and married to Dr. Srirama KV and blessed with two daughters. Sanjana is currently pursuing MS in Computer Science at Northwestern University. Manasa doing final year engineering at Nitte Meenakshi, Bangalore. She worked as a senior resident in KMC Mangalore for a short period, now practicing at Swasti Health Consultant. Her area of interest being the adolescent mental health and general psychiatry. Welcome to the session, ma'am. I request Dr. Varuni to take over the session. Thank you, ma'am. Thank you so much for those kind words. Good evening to all of you. And I feel honored to be participating in this second half of National Girls' Day celebrations. And I would like to thank IMA Kasaragod, IAP Kasaragod, and Women Doctors Wing Kasaragod office bearers for giving me this opportunity, as well as I'm happy to see that the session includes Rotary people as well as children from schools and teachers. It's always a pleasure to be addressing our own gatherings. Thank you. And I think there is nobody who can say that they have never at some point of their life. I can very well say that almost all of us have gone through abuse in our life, and I do apologize for reopening those old wounds, which many a times have never been shared or told for the shame or pain it elicits. But I am not sorry for addressing this particular topic. When Madam Nabiza and Rikara were discussing with me about topic for today's session, I felt that child abuse is slightly depressing, but then both of them said that is a burning topic and it needs to be addressed. So thank you, ma'ams, for giving me this opportunity. And I do know that many of our colleagues have been seeing on their day-to-day practice cases of child abuse. And I would like to hear from them at the end of the session, if the time permits, and if the office bearers permit. Thank you, sir. With this, I would like to start my session. Can I share my screen now? Yes, ma'am, you can share. Thank you. Ma'am, visible. Thank you.
So coming to the definition given by WHO, child abuse or management. Make full screen. Yeah. And start a slideshow. Yes, ma'am. Child abuse or maltreatment is all form of physical and or emotional ill treatment, sexual abuse, neglect, negligence, and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm to the child's health, survival, development, or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust, or power. So why is it important? We have seen that 1 in adults report being sexually abused or physically abused as kids. So violence against children, which includes all those forms of violence against people who are below the age of 18, and whether it is done by parents or the caregivers or the friends or the romantic partners or the strangers. Maltreatment is an umbrella term used to include sex trafficking also. And maltreatment can be is usually used as an act of commission, that is abuse, whereas neglect is act of omission. It is like child abuse is session and Malayalathil parayan korchu shramikkunna edikkedukku enakku Malayalathil parayam, but full session Malayalathil edukkan korchu buddhimuട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മദർ ടങ് മലയാളം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ എനിവേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷനിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So like sir said, the worldwide prevalence is 20% in females, 8% in males, whereas in India it varies between 4 to 66% in females and 4 to 57% in males. And every 2 out of 3 children are physically abused. And 5 to 12 age group is the most risky period. And there is a higher rate of child abuse seen in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, and Delhi. Predisposing factors for child abuse are threefold. Like it can be parental, child-related, or environmental. In the parental one, we have history of abuse in themselves. Like those who have been abused as children tend to abuse the children. Poverty, social isolation, low self-esteem, less adequate maternal functioning, etc. Coming to the child's predisposing factors, if the child is an unwanted or unplanned child, or if there are too many number of children, or if the child is a difficult to handle kind of child, or if the child is disabled or ill, or if the child is the first or the last child. So it depends on those, and they are more predisposed to be abused. Coming to the environmental factors, poverty, unemployment, poor housing, substance abuse, divorce, and any form of chronic stress is a predisposing factor for abuse. Before I go to the types of abuse, I would like to share incidents of how an abuse can have a profound effect on the life of a person. ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ പറയാണ്. ഇതൊരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് മലയാള മനോരമ ആരോഗ്യ മാസികത്തിൽ കുറച്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. ഇതൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ത് പേഷ്യൻ്റാണ്? മിസ് പി ആണ്. അപ്പോൾ അവരെന്തെടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കൊല്ലണം, ഐ വോണ്ട് ടു കിൽ മൈ മദർ. അതായിരുന്നു. കുട്ടി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 18 വയസ്സായുള്ള നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ബട്ട് അമ്മനെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ദേഷ്യം നല്ലോണം കൂടുന്നതായിട്ട് അമ്മേനെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിരുന്നു നിന്നത്. സോ കുട്ടി 2-3 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വയലൻസ് കുറയാത്തതുകൊണ്ട് ECT ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇലക്ട്രോ കൺവൾസീവ് തെറപ്പി, ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയതും കുട്ടി കുറച്ച് സമാധാനത്തോടെ മിണ്ടിയതും. അവള് 12 വയസ്സ്, കുട്ടീൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 12 വയസ്സ് മുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി
ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയായാലും സ്കൂളിൽ പോകാൻ കുറച്ച് മടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻസും സബ് നോർമൽ തന്നെ എടുക്കാം. സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ താല്പര്യം കുറവാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കുറച്ച് താല്പര്യം കുറവാണ്. അവൾക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവരോടും ചിരിക്കാം, തമാശ കളിക്കാം, വീട്ടിലിരിക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് സഹായിക്കാം. ഇതായിരുന്നു അവളെ റെഗുലർ ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 12 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് അവൾ മടി കാണിച്ചിട്ട്, അച്ഛനമ്മ ഡെയിലി വേജ് ഏർണേഴ്സാണ്, കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇവൾക്ക് 2 അനിയന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്തിലും ഇവൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ കുറേ ഹൗസസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഫാമിലീസൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ കട്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി കുറച്ച് കറിയാം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. ബട്ട് കുറച്ച് സമയം, ഒരു 12 വയസ്സിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കുട്ടി ഒരു വീക്ക് ശരിക്കും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, കരച്ചിലാണ്, വയറുവേദന എന്ന് പറയും, കുറച്ച് പേടിച്ച പോലെ നിൽക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല, കരയുന്നു. എനിക്ക് ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മൂത്രം ബെഡിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ സാധാരണയായിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളി കളിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാതെ നിൽക്കുന്ന റീസൺ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ പെട്ടിക്കട ഉള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ആള് അമ്മയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മോളെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ 2 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ മോളോട് മോശമായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കണം. ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അമ്മ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മോളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, മോള് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറുവേദന ആയിരുന്നു, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു. ശേഷം മോളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോള് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മിണ്ടാണ്ടായിരുന്നു, കരച്ചിലായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് അവൾ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരാൾ വന്ന് ഇവളോട് സെക്ഷുവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. പിന്നെ അയാൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നീ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അയാൾ സെക്ഷുവലായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തത് കുട്ടിയെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിട്ടു. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി അവൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ സെക്ഷുവലായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തു. ഷി വാസ് സെക്ഷുവലി അബ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഈ പെട്ടിക്കെടുത്തുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ ആളാണ് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. ഇത് അവർ കോർട്ട് കേസിലേക്ക് എത്തി, അത് കേസായി, ഇത് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാസർഗോഡിലെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് കാനത്തൂർ. അപ്പോൾ കാനത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമായിട്ട് നടക്കും, അവിടെ കളവൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ ഈ കേസ് അവർ കാനത്തൂരിലേക്ക് കൊടുത്തു. കാനത്തൂരിൽ നിന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മ കുറച്ച് ഇടപെട്ടു. അമ്മ പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ മിണ്ടിക്കൂടാ, അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പൂജാരിയോട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല, നീ മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മോളെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ പോയ സമയത്തിൽ ഇവിടെ റേപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി, ഒന്നോ രണ്ടോ ആളെ പേര് വിട്ടുപോയി. സോ വന്നവർ മാപ്പ് ചോദിച്ചു, അവർ പോയി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ടൈമിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യമാണ് അമ്മയോട്. എന്താ എന്നോട് നീ മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്നോട് ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബാക്കി 2 ആള് അവിടെ വരുത്തിക്കായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു അവൾക്ക് അമ്മയോട് ദേഷ്യം. ഇതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള കാരണമായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി നമ്മളെ കാസർഗോഡിൽ തന്നെ കുറേ ഡോക്ടർമാർ അവൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾക്ക് പണിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 6 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് 30+ ആണ്. ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൾക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് രാത്രി അറിയാണ്ട് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, ഈ മാരുതി, ഗഞ്ചാവ്, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ ഇതെല്ലാം അവൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല, ഒരു കൺട്രോളില്ല. അമ്മേന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമായിരുന്നു, അമ്മയോടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ സമയം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ഈ വീട് മാറിയിട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇത് അവർ സ്വന്തം വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്
ഈ കുട്ടീനെ നമ്മൾ റീഹാബ് സെന്ററിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ പോയാലും കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കക്കും, അവിടുത്തെ മോഷിക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ. എന്നാലും അവിടുത്തെ ആ സിസ്റ്റർമാർ ആ സ്നേഹം മോൾക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇവള് അഗ്രേഷൻ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം നഴ്സായിട്ട് ഇവൾക്ക് കുറേ ഹോസ്പിറ്റലിലും കുറേ ഡോക്ടർമാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡിൽ. ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അവൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവൾക്ക് ഒരു അബോർഷനും കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് വയറ്റിലുള്ള ഫീറ്റസിന് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ മോള് ഒരു വേറെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, അമ്മ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അച്ഛനമ്മ. ബട്ട് അവർ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, സപ്പോർട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ അവരും ദ ഹോൾ ഫാമിലി എത്രയോ സഹിച്ചു. എന്നാലും അവർ ഈ കുട്ടീനെ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇവൾ കുറേ വേണ്ടാത്ത ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി എന്തുണ്ടാ മാഡം എനിക്ക് ലൈഫിൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ മധു തിന്നണ്ട, ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ റിസ്കി ബിഹേവിയർ ആണ്. അവൾ വിചാരിച്ചാൽ അവൾ എണീറ്റ് പോകും, രാത്രിയും നോക്കൂല, പകലും നോക്കൂല. ബട്ട് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ എന്താ മാഡം ഇനി എന്താവാനാ ബാക്കിയുള്ളത്. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെമ്പറാണ്. ഞാൻ ഈ കഥ പറയാൻ കാരണം, ഈ ഇൻസിഡൻസ് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഏരിയയിൽ നടക്കൂല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടക്കൂല, നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കൂല, അങ്ങനെയൊക്കെ. ബട്ട് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള സത്യമാണ്. ഇതുപോലെ ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. നമുക്ക് ഡെയിലി കേസസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ. സോ ഇത് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാരണം, ഇവിടെ ഈ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പല ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് അബ്യൂസിന് വരുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസാണ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അബ്യൂസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത് ബീറ്റിംഗ്, കിക്കിംഗ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിന് This is an intentional use of physical force against a child that results in or has a high likelihood of resulting in harm for the child's health, survival, and development and dignity. This includes hitting, beating, kicking, shaking, biting, strangulating, scalding, burning, poisoning, and suffocating. Much of the physical violence against the children is done at home, and it is inflicted by the parents, the object of this physical abuse being punishment. And most of the times, like sir said, it is 88% of the time, it is the parents who are abusing the children. Bruises, scratches, burns, broken bones, and lacerations, multiple injuries, multiple fractures at different levels of healing are seen. They should raise a suspicion of child physical abuse. The slaps on the face or on the buttocks will injure the integrity and dignity of the child, even though they may not be very serious. Coming to the sexual abuse, when an adult or an adolescent abuses a child for sexual stimulation, it is called sexual abuse, and it can be either for physical gratification or for financial gains. In forms of child sexual abuse, it can be like forcing the child to or asking the child to engage in any sexual act like rape, or it could be an indecent exposure of genitals to the child, or it may be displaying the pornography to the child, or it may be the physical contact of child's genitals, or viewing the private parts of the child, or using the child for pornography. Rahi Study Foundation Survey of India in India about child sexual abuse in 1999, wherein which 300 people were interviewed, 76% of them have reported abuse. Coming to emotional or psychological abuse, it is non-accidental verbal or symbolic acts by a parent or the caregiver that result in or have reasonable potential to result in significant psychological harm to the child. It could be in the form of
isolating, yelling, terrorizing, harsh criticism, ridiculing, or killing their pets or threatening them, exploiting and corrupting using foul languages. And denying the emotional responsiveness or neglect is also a form of psychological abuse. These convey to the child that they're unwanted, they're worthless, they're flawed, and they're unloved. Neglect is failure of a parent or a caregiver to provide food, clothing, shelter, medical care, education, and safety to the child. Lack of attention from a caregiver along with lack of love and nurturing is also a form of neglect. We have different types of neglect like physical neglect, medical neglect, emotional neglect, educational neglect, abandonment, as well as supervisory neglect. The visible signs of neglect are frequent absenteeism from the school, stealing or begging for money and or food, poor medical and dental care, dirty clothes, no appropriate clothing for the weather, and it is the most common type of abuse, neglect. We now move on to the next slide. The effects of abuse on children. Poor physical health, as we know that children are being abused by the adults who are stronger and bigger than them. So the small slap by a person who is very strong can lead to fracture in a small baby. So it could be a major injury like fractures, lacerations, death, or it could be minor like bruises, abrasions, and superficial burns. So physical, because of this fractures and poor physical health, it can lead to chronic conditions like psychosomatic conditions like allergies, asthma, bronchitis, high BP, and many health-related issues in children. Coming to psychological issues, the children who is being brought up in an unhealthy atmosphere will feel guilt and will self-blame for whatever is going through. There is insomnia, nightmares are more frequent, subjected to abuse. They usually have fear of things associated with abuse like smells, places, doctor's visits, etc. They can have post-traumatic stress disorder. There are increased number of cases of suicide, somatic complaints, substance abuse, eating disorders, and sexually transmitted diseases, along with children having major psychiatric illnesses like mood disorders, depression, and bipolar disorders. Impaired brain development, it has been seen that those children who have been abused at an young age show smaller volume of brain with the hippocampal atrophy and decreased corpus callosum, that is the connecting tissue between the two brains, decrease in the density, delay in the myelination of synapses, as well as prefrontal cortex dysfunction. And all these result in cognitive, language, and academic poor performances. Coming to reactive attachment disorder, where there is a markedly disturbed and developmentally inappropriate social relatedness that usually begins before the age of 5 years. That is, the child is very overly familiar with the strangers. There is no stranger anxiety. It is that reactive attachment. They get attached to even strangers, which we do not see in that particular age group. And or it may be the other extreme where there is persistent failure to respond. And this reactive attachment disorder is seen even in the families with domestic violence, where actually the child may not be per se abused, but the other, of the two partners, one person being abused
can lead to depression, irritability, poor academic problems, as well as poor language development. Battered baby syndrome and Munchausen syndrome by proxy are two pediatricians see these cases in which the baby is shaken or battered, where in which the child suffers most of the times permanent injury, or it may even die also. So the injuries is to the is seen in the form of retinal hemorrhages, subdural or subarachnoid hemorrhages, along with external cranial trauma. Munchausen syndrome by proxy is where in which a parent or a caregiver frequently brings a child to medical care, and the history is very inconsistent to the injuries, and they usually ask for multiple investigations and treatment. Coming to the assessment of coming to the management, we have assessment. One is assessment. Assessment is usually done by the carefully taking the history. History is usually collected from many sources, like the parents, the eyewitnesses, like the child, and if possible from the school teachers or the neighbors. Many a times the history comes out from these people, which is more important. So collect the history from as many sources as possible, and then investigations in case there is a suspect of either sexual abuse or a fracture. Please get an X-ray done, or pap smear, or vaginal examination by specialists and gynecologists to rule out pregnancy. Then coming to the medical management, if there is an infected wound, to be treated with antibiotics, and if it is surgical, like laceration, deep lacerations, to be sutured. And psychological treatment management is mainly counseling, and among the counseling, it is to the child as well as to the parents or the caregivers who are the mainstay in the treatment. Prognosis of the child abuse depends upon severity of the injury. If the injury is very severe, if there is a permanent injury to the brain, then prognosis is guarded, and compared to a minor injury. And if it is very severe, very intense, even then the prognosis is guarded, and along with action taken by the authorities to ensure the future safety of the child. If the child feels it is safe, then maybe over the years the child will feel better and will be able to lead a normal life. And third point is important, because it is the willingness of the parents or the guardians to seek counseling both for themselves in case they are the ones who are abusing, and for the child to deal with the injury and tragedy. Next, I would like to the end of this session by saying that recognition of potential for child abuse, like if we know that somebody has been abused as a child, then chances of them being lacking in parenting skills have to be identified, and they can be taken up for counseling to handle this, as well as those people who have issues with anger management, they can also be taken up for counseling. As well as counseling for the general public in case of finding out the symptoms, like teachers have been trained to collect the information, like if the student is absent, or if the student is showing sudden decline in the academics, they can report it, as well as improving the parenting skills and education of the caregivers, like what IMA is doing, what most of the schools are doing. Adolescent mental health should include branch on the education of child abuse. I think the classes should include both men and male students, which is most important, because don't get raped, instead of saying that, if we say don't rape, I think that will be more effective, and it will have long-lasting impressions. And support from the extended families, friends, and NGOs.
And here I would like to say that I do have a boy being abused. I would like to share one more experience of mine. ഇവിടെ ഈ കുട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു, കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്കറാണ്, വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന കുട്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അച്ഛനമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നില്ല, വേണ്ടാത്ത ഇത് ശീലങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതായിരുന്നു കംപ്ലയിൻസ്, കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലതില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞു, കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് അവന് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നതാണ്. ഇത് കാസർഗോഡ് വന്നിട്ട്, കാസർഗോഡല്ല, അടുത്ത എവിടെയോ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ പോയ സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ അവനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു, റെഗുലറായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തു. കുട്ടിക്ക് ഇത് പറയാൻ മടിയാണ്, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ്. അപ്പോൾ അബ്യൂസ് സഹിച്ച് അവനക്ക് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടിൽ പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവന് അച്ഛനമ്മയോട് സ്കൂൾ കട്ടാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അച്ഛനമ്മക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് ഈ ടീച്ചറോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറുന്നുണ്ട്, ബട്ട് കുട്ടിയോട് മാത്രം മോശമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അവനക്ക് ആരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനക്ക് ആ മനസ്സിൽ അവനാണ് ബാഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അവനാണ് ബാഡ് ബോയ്. അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ബോയ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, അവനക്കൊരു കൂട്ടുകെട്ട് വേണ്ടേ. സോ ഈ ബാഡ് ബോയ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കട്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളും ഈ മോഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, കുറച്ച് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൂടെ അവന് കൂട്ടായി, അവനക്ക് ഒരു കമ്പനിയായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കൂടെ പോയിട്ട് അവന് കുറച്ച് ഈ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതോ ഈ ചീട്ട് കളിക്കുന്നതോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികൾ, ഇത് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അച്ഛനമ്മ സീരിയസ് ആയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്കൂൾ പോകാനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരോട് ചൂടായിട്ടാണ് വന്നത്. സോ നമുക്കിത് ഈ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മയുടെ അടുത്തല്ല, അവൻ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ വീട്ടിലാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത്. അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, വേറെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ റിലേഷൻ വിത്ത് പേരൻസ്, അവനക്ക് ദേഷ്യമാണ് അച്ഛനമ്മയോട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ബീയിങ് അബ്യൂസ്ഡ് മോർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി. So extended families in India, at least we have this grandparents, uncles, aunts who take care of our kids. So it is a boon for us. So we have to take help from the extended families, friends. ഞാൻ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയ ടൈമിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, മെൻസ്ട്രുവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സഡൻലി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ടീച്ചർമാരൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്, ഈ കുറേ കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ 2 ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാഡം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആണില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ആണില്ല, അവൾക്ക് വയറ് കൂടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരച്ചിലാണ്, അവൾക്ക് പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ റെഗുലറായിട്ട് അവൾ വരുന്നില്ല, വന്നാലും അവൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. സോ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഈ ടീച്ചർമാരോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ഈ ചില നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, അവരുടെ പേരൻസിനോടൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ടീച്ചർമാരായിട്ടും ഈ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയാസ് മെനി ടൈംസ് നമുക്ക് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സോട് പറയും. ഈ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സോടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, കൂട്ടുകാരാണ്. പിന്നെ NGOs ആണ്, കുറേ NGOs ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീസസ് ആയിക്കോട്ടെ, NGOs ആയിക്കോട്ടെ, ദേ ആർ ദേർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമ പേരുകളൊക്കെ പറയാം. കുറച്ച് സിനിമയിലൊക്കെ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് ടു ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹിന്ദിയിൽ ഹൈവേ, ആലിയ ഭട്ടിൻ്റെ മൂവിയും, മോൺസൂൺ വെഡിങ് അനെ ഒരു നല്ല മൂവിയും, കഹാനി 2 അനെ ഒരു നല്ല മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷണം മൂവിയാണ്. പിന്നെ ഒരു
കോമൽ എന്നൊരു നല്ല ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഷോർട്ട് വീഡിയോ, എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണണം. ഇറ്റ്സ് ഡൺ വെരി നൈസ്ലി. ദർ ആർ മെനി വീഡിയോസ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നോ ടച്ച്, നോ ഗോ ടെൽ, അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ NGOs which are conducting classes also. So please take the help of all these people to prevent the child abuse. At the end of this session, I would like to end it with a prayer. God grant me serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. This is Alcoholic Anonymous prayer, the serenity prayer. But I would like to take this to pray, because many a times we have seen that many of the child abuses cases are used for political or financial or whatever gains. So we don't know, we cannot change. And many a times this justice may not be. Give me the serenity to accept those things and courage to change, because it is mandatory. POSCO Act of India, the prevention. India makes it to report the abuse to the authorities, and we should know when to help them, when not to help. And yesterday's session, we had a discussion regarding that rules are not very effective. And I would say that, yes, many a times it may be justice delayed is justice denied. We know all that. But still, unless we speak, we may not know also. People may not realize that such things are happening in our neighborhoods. We may not be so careless about things. So I would like to request all of you that please be careful, watchful of these things. Many a times, many mishaps have been saved by the timely presence of a person next to them. Thank you so much. I would once again thank all of you for this patient listening. And in case the time permits, I would like to hear from you. Thank you so much. Thank you, ma'am. The platform is open for discussion. Thank you, madam. It's a very wonderful presentation. I think Dr. Prema is there. Dr. Prema, unmute idendengilu paraya. You have seen many cases. Dr. Prema, AP President. Yes, sir. Good evening, all. Paranja. മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങും അടിപൊളിയായിരുന്നു മാഡം. വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ. മാഡം മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഒരു വേയിലേക്ക് കുറെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങള് OP-യിലായാലും നമ്മള് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്ന അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ടായ ഓരോ ആളുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. പിന്നെ കുറെ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിപ്പിക്കാം. പിന്നെ കുറെ പ്രായമായ, അതായത് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് മെയിൽ ചൈൽഡ്, ഒരു മെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒരു 12 years 13 years വരെയൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അവരൊന്നും എന്തായി എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ മാഡം ഒക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവര്. ഒരു 12 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവര് പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് വരില്ല. അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറെ ഫീലിങ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണിത്. എന്നാലും മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു ഷെയറിങ്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുറെ ആളുകളോട് നമ്മൾ കുറെ പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു തിരക്കുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും ഇപ്പം അത് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം തിരക്കുള്ള OP, നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അതിനൊരു ഏരിയ കണ്ടെത്തി ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എങ്ങനെയാണ്? താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. താങ്ക് യു പ്രീമ. എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ്.
ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ വന്നു, വായിലൊക്കെ പൊള്ളിയിട്ടാണ് വന്നത്. ബേൺസ് ഇൻ ദ മൗത്ത്, ടങ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബേൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളിയതാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുന്നത്. അഡ്മിഷൻ ആയി. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് അമ്മ പർപ്പസ്ഫുള്ളി, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ആയിരിക്കാം, പർപ്പസ്ഫുള്ളി വായിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചൂട് ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ആ കുട്ടീനെ പ്രീവിയസ്ലി അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അബ്യൂസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അബ്യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അറിയുന്നില്ല. ഇവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സത്യമായിരിക്കും, കുഞ്ഞു കട്ടിൽ നിന്ന് വീണതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളിയതായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ മിസ്ലീഡിങ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹാവ് ടു carefully see the history, and we have to analyze, and we have to see the surroundings also, and we have to report such cases to the authorities. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ മാഡം സർവമംഗല മാഡം ഉണ്ട് അവിടെ, മാഡത്തിനോട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ ശ്രീ സർവമംഗല മാഡം, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലീസ്. Namaste. Being a teacher, it was a very useful session for me because I have the experience of 18 years in teaching. So I have worked in many schools. കുറേ സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ അടുത്ത് വരികയും അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പാരൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കാനത്തൂർ ടെമ്പിളിൽ പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒതുക്കി തീർത്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പാരന്റ്സ്. ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അസ്. അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ലൈനിനെ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ചൈൽഡ് ലൈനിനോട് പറയാന്, പിന്നെ അത് സ്കൂളിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വെറുതെ പണി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വിട്ടുപോയ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് കുട്ടികള്. പിന്നെ കുട്ടികൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ വരൂല. അപ്പൊ എവറി ഫ്രൈഡേ ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ആൻ ഓട്ടോ ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ഏരിയ വേർ ദ റിസൈഡ്. അപ്പൊ പോകുമ്പോ കണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ്, പിന്നെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് അമ്മ വാതിലടച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും. മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികള് ഏകദേശം 13-14 ഇയേഴ്സ് ആയ പെൺകുട്ടികൾ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ അലവലാദികളെ പോലെ തെണ്ടി നടക്കുന്ന കുറെ ചെറിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവര് ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സോ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്റ്റോ ആയ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പിന്നെ ഇവര് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടില് തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ അവര് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇവരെ അവിടെ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് കുറെ നമ്മള് ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-3 കേസസ് നമ്മള് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു മാഡം. പറയണ്ട മാഡം, പറയണ്ട. ഇല്ല സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം, ജസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഹൂം ടു കോണ്ടാക്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. ഞാനിത് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബിലും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാല് ഹൂം ടു കോണ്ടാക്ട്, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഇപ്പൊ പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ. I think child line is the easiest one because they respond quite quickly also. 1098 ഇതാണ് നമ്പർ, 1098 ഇതാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ നമ്പർ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് അറിയാം. ഇൻ കേസ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതാണ് നമ്പർ. ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. I think we have our own, I think we have to report in a different way. I'm not very sure of it, but we are supposed to report it. It is a crime if we don't report it. In fact, I was asking one of them one of the person who has worked in legal cell, that it is how do we
why should we report it? Like it has happened in the past. Like there is an age limit when we have to report 3 years before 18 years, something like that. So when I was asking her, she was like, to prevent the repeat act, in case there is a repeat act. So if we report these things, they can be taken care of. ഇതുപോലെ ഇന്നലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നിർഭയ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സം പീപ്പിൾ ആർ കില്ലിങ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ മൂവി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ടൈം ടു കിൽ. ഇപ്പോൾ അത് മിനിയാനൊരു അച്ഛൻ, റേപ്പായ കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛൻ കിൽ ദ പേഴ്സൺ, ഷോട്ട് ഹിം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേസസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നാം. ബട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നി, ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിട്ടാണ് കേസസ് ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതർവൈസ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണുമൂടിയിരിക്കുക. പബ്ലിക് അവയർനെസ് കുറവാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ലേഡീസ് സീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ലേഡീസ് മാത്രമേ ഇരിക്കണം. അത് വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാറില്ല. അതേ കർണാടകത്തിൽ 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലേഡീസ് സീറ്റിൽ എപ്പോഴും ആണുങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ ലേഡീസ് സീറ്റിൽ ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ ലേഡീസ് ഒച്ചയിടും, പ്രശ്നമാക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ വരും, ബിക്കോസ് ഈസ് ദ ഇൻചാർജ് ഓഫ് ദ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. അവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്ന ആള് ബാക്കോട്ട് പോകേണ്ടി വരും, നെക്സ്റ്റ് അവർ സീറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കർണാടകത്തിൽ ലേഡീസ് ഒച്ചയിടുന്നില്ല, കണ്ടക്ടർ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ ലേഡീസ് സീറ്റ് ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. സോ വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട്. മേ ബി നോട്ട് ഓൾ കേസസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഗുണമുണ്ടാവും. അതോറിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ടേക്കിംഗ് കെയർ. ലൈക്ക് Sarvamangala madam said yesterday, Sunita madam was saying, people are trying to make it off. There was a case like where the rape victim was forced to marry the person who had raped her. So these are the kind of justice sometimes come out, but these are all bad. So instead of that, namak ingeneyokke idu public awareness kooduna pole namakku voices koodum, people come out of it, because it is happening. It was happening, it is happening, and I hope not, but it is going to happen in the future also. So prevent that, നമ്മൾ awareness കൂട്ടാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. സോ the informing that I will get back to you, sir. I'll find out and get back to you. Thank you. നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോക്സോ കേസുകൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജ്യോതി ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ? ഞങ്ങൾ വേറെ റൂമിലായിരിക്കുന്നത്. കോൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഒരുപാട് കേസുകൾ, പോക്സോ കേസുകൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 or 3 കേസുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റേപ്പ്ഡ്, ഒരു 10 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് റേപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആസ് എ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നമ്മൾ കേസ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈവൻ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് പോലും നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ആസ് എ പബ്ലിക് ഓർ എ ഹെൽത്ത് വർക്കർ ആരോ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടാൽ അത് ചൈൽഡ് ലൈനെയും പോലീസിനെയും അറിയിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കടമയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ, യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ മാംഗ്ലൂർ. You have any experience? Please Hello. Unmute and speak. Yes, please unmute and speak. Yeah. Yes, sir. Please unmute and speak. Am I audible? Yeah, audible. Hello. Yeah. Yes, audible. Yeah, the thing, yeah, in South Canada,
We are seeing majority of the cases, but we are not seeing any victims. We are seeing only accused in one log. Okay. Hello. Yes. Continue. Victims, actually, all the victims are, all the victims, they are diverting to the Lady Goshen Hospital, since we are not having the counseling center in our hospital. We are seeing only accused. That's why we are not having much experience in this. Okay. Thank you. Anyone else? Oh, Maya Malia. Dr. Maya Malia. Maya madam. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. That's why we get more cases daily, 2, 3, 4 cases. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲ, that's not the issue. In every OP we have to suspect when the child or a person comes to us with the history of some injury or anything, we have to suspect something foul play also, not only in the straight way. That's the thing every one of us to see when we examine the children, especially less than 18 years. Yes sir. Okay. Some women, they sometimes give the past history of abuse sometimes, but very rarely. I think most of the patients will go to Dr. Varuni first. And when they come for some gynec problems and all, when we go on interrogating, sometimes, very rarely, we'll get a past history of some abuse or past bitter experiences or something like that. Okay, thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, madam. Yes. Anyone else want to speak? There's some students are there. Students എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, പറയാനുണ്ടോ, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Students, APHN students are there, SPC students are there. ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഷെൽജി മാഡം ഉണ്ടോ? ഷെൽജി. ഞാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകലുണ്ട്. അപ്പം പ്രോഗ്രാമിന് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മുടെ നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല, അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്കൂളിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടിയല്ല, 2-3 കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പോരാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ കുറെ നേരമായി അവൾക്ക് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അവളിങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവൾക്ക് പിള്ളേര്, അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞതാണ് അവൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ആകുന്നില്ല, ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അന്നേരം ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ്. അപ്പം പിന്നെ അവളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചറെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അവളുടെ പേരൻസിനോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പേരൻസ് കൊണ്ടുവന്നില്ല. തന്നെ ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവള് പറയുന്നത് അവളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള, അതായത് അവളുടെ അച്ഛന്റെ അനിയൻ അവളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ടച്ച് ചെയ്തു, അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് വരാതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, അവൾ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ട ആ കുട്ടീനെ. പിന്നെ ഇതുവരെ ടീച്ചർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, ആ കുട്ടിയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആ കൊച്ചിന്റെ പേരന്റിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ അവര് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും അമ്മമാർക്കാണ്. അപ്പം ഈ അമ്മമാരെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ. എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂടി വെക്കും. എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളൊരു വിചാരമാണ്. ആ അമ്മയ്ക്കും അതെ. ആ അമ്മേനെ ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു നോക്കി. നമുക്ക് പറയാം, ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം, കുഞ്ഞിനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം 13 വയസ്സായി, 2 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടും,
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അന്നേരം ഇവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശരിയാകും എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ അമ്മ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും പിന്നെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു സർ. അതെ, താങ്ക് യു ശൈലജ മാഡം. അപ്പൊ അല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോ, ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോ പറയുന്ന അമ്മമാരോട് പറയുന്നത്, അമ്മമാർക്ക് 2 കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പോരാ, 4 കണ്ണ് വേണം. കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ മേലെ നമ്മൾ അമ്മമാർ 2 കണ്ണല്ല 4 കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഈവൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം വരുന്ന കേസുകൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശൈലജ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് അത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സിന് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഇപ്പോ പോക്സോ കേസുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പോക്സോ കേസുകൾ തന്നെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് കുറെ വർക്ക് ഉണ്ടാവാന്നല്ലേ, 10-20 പേജുള്ള പോക്സോ കേസ് ഷീറ്റുകൾ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിലെത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, കേസ് വിളിച്ച എന്നാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോംപ്രമൈസ്ഡ്. എന്തിനാണ് ഒരു 18 വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള കൊച്ചിന് റേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്രമൈസിന് പോലീസുകാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആക്ടിന്റെ എബവ് ആക്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്. കാരണം അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പോക്സോ കേസുകൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ആ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കേസുകളിൽ മാത്രമാണ്. അത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം ശിക്ഷ കിട്ടി തിരിച്ചു വന്നു ഇവര് രണ്ടാമതെയും ആ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. One more thing I want to add. നമ്മൾ ആസ് എ പേരന്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ആൾസോ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല അവര് എങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർക്ക്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, നമ്മൾ ആരെടുത്ത് പറയണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ. നമ്മൾ പേരൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിൽഡ്രൻസ് അവർ തന്നെ ഇതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ കുറവുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദേ ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദയർ സെൽഫ് ആൻഡ് അവർ പ്രതികരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായില്ല. അതിന് ആസ് എ പേരൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടീച്ചേഴ്സും അതിന് പിള്ളേരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ടീച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അവർക്ക് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കണം, പിന്നെ കൊണ്ടുപോകണം, ആൾക്കാർ ഡേ ടൈമിൽ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, കൂടെ ഒരാൾ വേണം, ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പോകണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്പർ സ്പ്രേ കൊണ്ടുപോകണം, ആരായാലും എത്ര വയസ്സായാലും. ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ റേപ്പ്, ഈ ഇൻസെസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 ദിവസത്തിന്റെ കുട്ടി മുതൽ 90 years ഓൾഡ് അമ്മച്ചിയോടെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ക്ലാസ്സസ് ഷുഡ് ബി ഹെൽഡ് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് മെൻ. More than mothers protecting the girls, the father should take care, that father should take care, brother should take care, or whoever it is, the male members, the teachers, the all those people who are responsible for doing it. അവർക്കാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്ത് ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബോയ്സ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ വൺസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി the men, and if they are going to be violent men, it is going to be a burden on the future generation. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് ക്ലാസ് ആവശ്യം.
ആൺകുട്ടികളോ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റോ വീട്ടിലുള്ള സെൽഫ് എസ്റ്റീം കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല അവരുടെ പെർവേർഷൻ വാട്ടെവർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. So this is what I want to add, sir. Thank you. Yes, very true. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു മിക്സഡ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കണം. അഡോളസെന്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മിക്സഡ് ക്ലാസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു എന്താണ് വാല്യൂസ്, ഫാമിലി വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ളത് ഒരു ഇത് കൂടിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ വീട്ടില് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു എന്താണ് പ്രേയേഴ്സ്, വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രെയർ ചെയ്യുക, കുട്ടികൾ വീട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരവർ റൂമിൽ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കുക, റൂം വാതിലടച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള അവര് പേരൻസ് ആവട്ടെ, അച്ഛനാവട്ടെ അമ്മയാവട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അത് ആ രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കണം. പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും സമയം എടുത്തിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാനോ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനോ നമ്മൾ ആസ് എ പേരന്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പറയാം? കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Varuni ma'am, I have a question for you. One of the slides that caught my attention was on different type of abuses, where physical abuse was one of it. And you mentioned that one of the physical abuses where parents might beat their children. So I just like to relate to you. Yesterday we were in a function and suddenly we got a call from one of my cousins saying that his friend's son, the father is in Dubai and the mother and the son is in Mangalore for his education. And there's always slight conflict between the mother and the son. So yesterday, suddenly the child said, I can't feel any sensation on my right side and all that stuff. And there was a big hangama. And when they called up and we spoke to the mother and the son had a lot of fight, after which he showed symptoms like that. And then all our elders were sitting together, and the first thing they said is, when he was small, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಿಂತಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬಡ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. That was a general notion. I think even we have gone through that. We have been hit by our parents for the mischief we've done. I think we have done it to some extent to our kids also. So where do we draw that line? Trying to train our kids by giving them one or two, like just now Narayanak sir mentioned, earlier there were some customs in the family and all that, but now they are all busy with their phones, and that when you don't give them what they want, how they react. So if hitting a child to teach him something, him or her something good, is a physical abuse, where do you draw the line? It's a very interesting question, Rekha. I'm happy that you asked me this. I think the rule of thumb, the saying, which we all know and use it so regularly, exactly I wanted to know the meaning of it, and the meaning is so bad. It is the rule of thumb, that is the thumb, thickness of the thumb is a stick that should be used to train your wife and the kid in old English days. So, hitting kid, punishing the kid, naal poli vechal cheyavu. In Kasaragod, that is a common thing. Avanige pettu kammi agi avanu hige ಮಾಡ್ತಾನೆ. Yes, these are the common words, and like you said, yes, we all have gone through it. But physical abuse and punishment as a part of punishment, and what our elders used to train us to avoid making the same mistakes are slightly different. When it is associated with, like your mother beats you, but soon after that she consoles you and she says that you are never going to repeat it because it is hurting me. She is crying, she is not eating food, and your father is upset about it, but they both together, they strictly say that from next time onwards you are not going to repeat it, right? That is where it beating as a punishment or negative reinforcement may act, compared to where you really beat a child or hurt a child without a strong reason, and then you never give the attention, love and care after that. So then it becomes like an abuse.
Okay. Thank you, ma'am. That was a good description of the whole issue. So if we don't have any more questions, can we move on, sir? Okay. Yes. Thank you, ma'am, for that wonderful talk, which involved slides and real life experiences. I think the whole lot of people who have attended this have really gained from it, and people who have not attended have really missed out on it. Thank you, ma'am. Thank you for that wonderful talk. Next, coming to the last and interesting event of this program is, as you all know, we had a selfie competition as a part of National Girl Child's Day. We said selfie competition with your favorite girl child. And we are glad to say that we received a lot of entries for that, and beautiful pictures, beautiful clicks were sent to us. But total, how many received the total? Sir, you can see the screen. Kasim sir has shared the collage that he has made out of it. Thank you, sir. That's a beautiful collage there. And yes, sir. Yes. Yeah. To judge that, we have with us Mrs. Sarvamangala Rao K, a teacher. She's a teacher by profession and a very passionate writer. I myself have read some of her poetries and all that. Presently, she's working in Government Upper Primary School, Kasaragod. She's a state-level resource person for English language for Sarva Siksha, Kerala. The feather on her cap is the fact that she is the first lady Rotarian of Kasaragod Rotary Branch and the first secretary of Rotary Club of Kasaragod. She loves to write poems, and she writes poems in 5 languages. She's happily married to Mr. Jayant, who's working in Berin, and a proud mother of Dhyan, who's a +1 student at St. Aloysius College, Mangalore. I would like you to give away the results and address the gathering, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Rekha. ಬಂಗಾರ ಹಾಕುವಿರಿ ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳದಿರಿ, ಬಂಗಾರ ಹಾಕುವಿರಿ ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳದಿರಿ, ಬಂಗಾರದಂತಿರುವ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆ, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಹೆನು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂ ಪತಿಗೆ, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಹೆನು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂ ಪತಿಗೆ, ಬೆಂಗಾವಲಾಗುವಳು ಸರ್ವದಾತೆ. Dear friends, daughters are our kids, taking up the valuable space in our hearts and soul. Firstly, I would like to appreciate IMA for organizing such a program in which they had a session to create awareness on child abuse. And I'm very happy to attend that session. As being a teacher, it is very important for me to have the knowledge. So thank you, Varuni ma'am. And having this selfie contest, this idea is a fantastic one, Rekha ma'am. Thank you, ma'am. As one of our contestants said in her caption, let's celebrate the girlhood. So let's celebrate the girlhood, womanhood, and let our daughters fly as birds in their own sky, and let them be the queen of their own kingdom. Let them express themselves. Very happy to be part of this program, and keeping all the aspects of this competition, perfect selfies with clarity and apt captions were selected. All pics are very nice, beautiful with your angels, but I could select only 3 as per the rules of this competition permit me. So, and 2 consolation prizes are also there. And I'd like to declare the winners. First prize goes to Dr. Nabisa and Miss Nuwa Karim.
Congratulations. Second prize goes to Dr. Karuna and Miss Avika. Third prize goes to Dr. Rekha Rai and Miss Persha. And 2 consolation prizes, Dr. Namita and Dr. Jyoti with their beautiful angels. Congratulations. And I would like to thank the President and Office Bearers of WIMA for giving me this opportunity to be a part of this program. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am, for that wonderful address. Kasim sir, could we see the collage once again, please? Yeah, I would like to give credit to Nuha Kasim, daughter of Dr. Khasim and Nabisa P, for making this collage, our favorite girl child. Thank you. Now we move on to the last part of the program. I request our secretary, Dr. Nabisa, to deliver the vote of thanks. Over to you, ma'am. Good evening, all. Am I audible? Yes, ma'am. Respected President, WDW IMA Kasaragod, Dr. Rekha Rai, President IMA, Vice President IAP Kerala, Dr. Narayan Nayak, invited guest Srimati Sarvamangala Rao, today's speaker Dr. Varuni Madam, Secretary IMA Dr. Khasim, President IAP Dr. Prima, GCC Chairperson Dr. Bharatan Sir, Secretary IAP Kasaragod Dr. Aris, and dear colleagues, it is my immense pleasure to propose vote of thanks. First of all, I would like to thank President WDW IMA Kasaragod Dr. Rekha Rai for organizing very useful program on as a part of Girl Child Day. Thank you, Dr. Rekha Rai. My very special thanks to Dr. Narayan Nayak, President IMA Kasaragod, Vice President IAP Kerala, for inaugurating the program. Thank you, sir. It is my pleasure to thank today's speaker, our own member, Dr. Varuni Madam, for conveying very informative and useful message to the gathering. It was very good and it was a very good interactive session. Thank you, ma'am. I would like to thank Srimati Sarvamangala Rao for being with us and judging Girl Child Day Selfie Competition. Thank you, ma'am. I would like to thank Dr. Bharatan Sir, GCC Chairperson. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Sahadia for introducing today's speaker. Thank you, Dr. Sahadia. I extend my heartfelt thanks to senior members, my colleagues, my dear friends, and invited guests who joined us and made this program grand success. Thank you, one and all. Thank you. It was very nice session. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Next meeting on 27th. General body meeting. General body, CME. Okay. Good night.